העצים, וגיל העולם שמשתנה לפי היקף העצים בכל העולם כולו, ושגיל העולם היום לא עולה על 6,000 שנה מדעית. שטות גמורה. שטות. 6,000 שנה. אין מדען אחד משנת 1977 שסתר את המחקר הזה שתראה עכשיו. בבקשה, גיל העולם. אני עוד מעט יוצא, אני פשוט לא מסוגל. ברור. איך מטעים אתכם בבית ספר שנים על גבי שנים, ואתה לא מבין שאתה שבוי ביד חינוך רמאי ושקרן שעובד עליך בקטנות. הנה, בבקשה אנחנו נראה ואחר כך נדסקס. But is there any published scientific evidence which challenges the evolutionary view of an ancient Earth and supports a young Earth? Scientist Dr. Robert Gentry, while working at the Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, has found just that, publishing evidence which challenges the long time period of Earth's history. In 1977, the Research Communications Network published a special breakthrough report on the results of Dr. Gentry's scientific publications, characterizing their implications as follows. Current physical laws may not have governed the past. Earth's primordial crustal rocks, rather than cooling and solidifying over millions of years, crystallized almost instantaneously. Some geological formations thought to be 100 million years old are in reality only several thousand years old. Grant these propositions and any researcher will tell you the entire structure of the historical natural sciences would dissolve into formlessness. Few certainties would remain. Yet these very possibilities, and others equally challenging, have been suggested in a remarkable series of papers published over the past several years in the world's foremost scientific journals, Nature, Science, and Annual Review of Nuclear Science, among others. From Research Communications Network, Breakthrough Report 1977. One of Earth's vast energy resources. Before we can answer the question as to the age of coal and the time of its formation, we need to ask the question, where did coal come from? Here in this coal mine in Price, Utah, we have the answer. Here is a log, almost completely turned to coal. There are thousands of such logs in this mine and in other mines here in the Price area. This fact tells us that given the right conditions of pressure and temperature and water and time, that wood and other vegetation will turn to coal. The question is, how long did it take for that to happen? In 1976, I published my results of the studies on these logs in the October 15, 1976 issue of Science. Here's what I said in this report. Such extraordinary values, referring to these lead-uranium ratios, admit the possibility that both the initial uranium infiltration and coalification could possibly have occurred within the past several thousand years. In other words, I was suggesting that coal could form very rapidly, geologically speaking. It contradicted the conventional way in which people have thought about the formation of coal. What was the reaction of the scientific community to this new data? I received a letter from Professor Raphael Kazman of Louisiana State University several months later, January 27, 1977. Dear Dr. Gentry, I have been patiently scanning the letters section of Science since the publication by you and your colleagues of your findings on radio halos. The silence is deafening. I think it can be interpreted as stunned silence. Your results will not greatly trouble the engineer, but the impact on the science of geology
in possibly changing the accepted views as to the duration of geologic time will be felt for many years. Very truly yours, Raphael Kasman. Soon thereafter, Professor Kasman organized a symposium. It was entitled, It's About Time, 4.5 billion years. Is the Earth really 4.5 billion years old? When the results of the symposium were written up and published in the September 1978 issue of GeoTimes, here's what was said. However, since the deposits from which the coalified wood was obtained are considered to be at least of Cretaceous age and possibly of Jurassic or Triassic age, the ratio between uranium-238 and lead-206 should be low. Instead, some such halos have been found with uranium-lead ratios ranging from about 2,200 to over 64,000. If isotope ratios are to be used as a basis for geologic dating, then presently accepted ages may be too high by a factor of 10,000, admitting the possibility that the ages of the formation are to be measured in millennia. Translated, that means several thousand years for the formation of coal and all of those geologic formations. This information has remained unchallenged and unrefuted in the open scientific literature since it was published in 1976. זה לפי מדענים ברור, המדענים של אבי. המחזירים בתשובה הפרוטסטנטים. עוד שנייה אני מסיים. האם זו הטבע של נוח? הנה כאן היא מצולמת על הרי ערערת, עיתון ידיעות אחרונות. מידות כלי השיט שנחשף כאמור תואמות בצורה מדויקת המידות שמופיעות בתורה, כ-150 מטר אורך על 25 מטר רוחב. בית דגימות מהממצאים פה נשלחו לאוניברסיטת אוקספורד לבדיקות כימיות כדי לקבוע את גילה של הספינה. ותיבת נוח, הקשר השתיקה שהיה במשך השנים נחשף, והיום יש את כל הנתונים. מה נעשה עיוני? ככה המצב. ארכיאולוגיה נוצרה רק בשביל לאמת את תורתנו הקדושה. סיינטיפיק ידיעות וסיינטיפיק מעריב. היווה, וסיינטיפיק אבי קוזרי. ובכן, אנחנו מודים לך לערב זה אבי, אבל אתה מוזמן. לא, צריך להדגיש שלדברים האלה אין שום ערך מדעי. ברור, ברור. ברור, אתה אומר. הוא פרוטסטנטי. אתה קורא. אתה יודע מה, אתה מוכן להגיד שאתה... לא, אתה קורא. אתה מוכן עכשיו... אתה קורא. ומה אתה מבין אחרי שאתה קורא? אני מבין ששום אדם, שום פרופסור... מה עם זה? אני מכיר אותו? הוא אומר שזה הופיע בנייצ'ר. Most scientific journals, Nature, Science, and Annual Review of Nuclear Science, among others. הרבה כתבי עת. באיזה תוכנית טלוויזיה זה שודר? מה? איפה זה שודר? מאיפה זה מצולם? מי זה האדם הזה? United States of America. כן, אבל שם יש מאות תחנות חרדיות במרכאות. 250 מיליון אנשים יש שם. אתה שמעת על סטיבן הוקינג? אני שמעתי. הוא בשבילך מדען? הוא בשבילך מדען. הוא אתאיסט. מאיפה אתה מכיר אותו? מה? מאיפה אתה מכיר אותו? 2 מספריו. קראת 2 מספריו. במה הבנת? במה הבנת? שגיל העולם הוא 10 מיליארד שנים. ממנו? ממנו. איך נוצר העולם, הוא אומר? סוקר את תיאוריית המפץ הגדול. ואיך נוצר העולם, הוא אומר? היה לחץ. קראת 2 מחקרים, 2 ספרים אפילו. מה הוא אומר בסוף? איך נוצר העולם? המפץ הגדול? כן. דבר שנקרא היקום האינפלציוני, יש תיאוריה חדשה. איך? למה צריך חדשה? היא שנה לא טובה. בסדר. אוקיין כתב. כן. לא רק כלום. מה הוא אמר? איך נוצר העולם? יש את תיאוריית, הוא כמדומני דוגל בתיאוריית המפץ הגדול. שואל, אבל מה הוא אמר? איך נוצר העולם? הוא היה אתאיסט, מה יש לו להגיד? לא, לא מספיק לי. כשהוא אומר שהיה מפץ גדול, איך נוצר העולם? קראת 2 ספרים. כן. נו, אז איך נוצר העולם? לפי סטיבן הוקינג, איך נוצר העולם? בשורה האחרונה של הספר כתוב שכנראה יש אלוהים. סליחה. בשורה האחרונה של הספר הוא קרא. מה פתאום? סליחה. כנראה יש בורא לעולם. יותר מזה אני אגיד לך. הוא אמר שהאלוקים מתעתע בנו. אני קראתי. הוא כתב את זה. הרי לך, דוד, תביא לי את סטיבן. עד שאתה מכיר סוף סוף מישהו, אני אראה לך כמה אתה לא מכיר.